You understand? So it's like this fake formation. So they always had to build like this imaginary, illusionary, you know, like Ukraine that was united, this country of dreams with some sort of a national idea. And in this magical country lived magical people. So people were so used to live in their fantasies and ignore reality. And the more harsh the reality was, the more fantastic they showed and more fun they showed things on TV, where everyone was happy and more glorious. They just brainwashed them. Prove to me that you are alive. So, what I wanted to ask you about Zelensky, I know you talked about it before, but maybe you can tell me how you met. But most important to me is if you can remember what kind of energy did you feel from him? Because even someone like me that knows history and what's going on, I remember when 2019, when he became president and he would come out, give his speeches, and even someone like me that knew that he was lying, at times I wanted to shed a tear because this guy really knows how to talk. He knows how to get people emotional. So I wanted to ask you, how did you guys meet? How did you help him? But most importantly, what energy did you feel from him? Yeah, I remember. Uh, his energy, it was like a poor foster child, abandoned beggar kid. That's his energy. So I talk about it a lot in other interviews, but I'm forced to talk about it again. But I can't make anything up. So I'll tell you exactly how it is. So remember that movie about Shrek, and they have this like cat, the Puss in the Boots, and he comes up to you and he's like looking at you with these super sad eyes, and you can't say no to him. So that's what he has, Zelensky. He can like call out these emotions from you, like this poor child, and you want to help him. Look, I'll tell you how it was. So I was already a popular media personality, and I had a project. There was a morning show on the main channel, and we had this option on the show. It was like a good morning show. So we had this option where there were two hosts, but you can invite someone, that could be a third host. And, someone would come out and, and he or she be with us for like these 3 hours. They would improvise, and be, but the premiere was 3 hours. And so within those 3 hours, they would put on like, either news or cartoons or anything. So of course, when we are still in the studio and something else is playing, so we're sitting in the studio, so we're communicating with one another, you know so while we were sitting, we would be trying to pick out guests, some entertaining guests that would come on and could be like a third host, some young people that could be entertaining. So the main director comes up to me and asks me, "How do you feel about Vladimir Zelensky?" No, no, he said, "How do you feel about Kavan?" Kavan is this comedy format since Soviet Union, and I told him I can't handle Kavan. I don't. I hate it. I'm a professional actress, so to me, like all these comedy formats is like a parody, you know, like all this joking and stuff, these stupid jokes. I don't like it. It's like this improvise. It's not professional to me. That, and it's stupid humor, and it's stupid humor. Humor.
So so the как director ты asked me, относишься к how do you feel about владимиру Vladimir Зеленскому? Zelensky? Знаешь, есть такая You know, группа they have 95 this квартал, group, там такой 95 маленький Quartal. есть They такой have this little голос. dude with like the Я говорю, strong ой, я voice. знаю этого So I'm маленького like, yeah, I злого. feel okay about Берется him. он такой He's like, интересный, listen, he's an такой interesting маленький, с kid. He's голосом. small. He Ну has и вроде this такой, big он же voice. был всегда And не he was звездой always the команды. star Соответственно, in the они на team, него you know, делали so акцент. they Поэтому он такой был concentrated прожектор, on him. знаешь, He такой. was very bright, Визуально you его know. можно было Visually, отличить от остальных. Говорит, he was separate просто from all the other ones. там такая ситуация, говорит мне So listen, редактор, he said, the что director, that они there's the же были situation у Маслякова в that Москве на they were приеме. all in И Moscow and сейчас Масляков Maslykov, and почему-то now их, Maslykov значит, kicked them out изгнал из from Киева, Moscow, и you know. вот они приехали So в they came back here Украину, в to Киев, Ukraine, to Kiev, и хотят, and they типа, want ну, to, там, как-то you know, попасть на get on телевидение, TV. значит, заявить о себе, They что want вот to они вот show здесь, the в people that Украине they're back живут. in Ukraine. Мол, ты не против, если мы You пригласим его don't, в if you качестве don't mind, гостя? can I invite him Я to говорю, be a ну нет, guest не on your show? против, So говорю, I'm like, пусть no, приходит. let him Если come. ему надо And пиар, if he потому needs что ему this нужен был PR, пиар, you know, they чтобы need их a показали PR по телевизору. to И show him он on должен был TV. в процессе, значит, этих 3 часов And in the как-то process показать, of какой он those three талантливый, hours, he умный, was что все supposed to будут show здесь, в himself how Украине, entertaining что he is, типа how fun звоните, he is, how пишите, мы cool he открыты в is, контактах. so he could И go вот он further. приходит, So he came, и он очень and he's старается like trying быть и super красивым, hard, и and he's trying to умным, be и cute and веселым. nice and И вот так вот он entertaining and смотрит fun, на and he's тебя с looking at you like with благодарностью. these А sad он eyes, просто вот вообще просто and самый he's just like the душка, biggest sweetheart. понимаешь? И вот эти 3 часа And those проходят, 3 hours went by, шоу, значит, the заканчивается, show это же ended. утреннее You know, it's a шоу. morning show. Там еще только люди на работу приходят, People, you know, а only мы are уже going to сидим work там at that time. в студии, So we're там у нас sitting in the такая, studio. как We had like a cafe, кафе, ну like a там бывшая cafeteria, you столовая, know, где where можно we было went to что-то. drink Мы coffee сидим, or пьем eat. кофе. So we sat Ну in и and вот он drinking мне coffee. рассказывает, что So Volodymyr Zelensky looking at me and he's telling me the story. вот Look, мы we же were in сколько Moscow лет в and we worked there Москве for so many years, работали, там на and we were Маслякова, writing как рабы, screenplays. We were писали им like slaves. We сценарии, were значит, doing во всем everything that he wanted. участвовали, Like we were все, копейки doing получали, all типа these там works and we московские were getting paid отказывали. И nothing. вот когда So уже мы then when достигли we там finally вершин, стали reached like all победителями these и все high остальное, levels, только I лишь мы asked them, заговорили о can том, you please чтобы raise a нам, pay значит, for подняли me? зарплату, нас And the взяли guy и said, вышвырнули, значит, и guy threw us сказали, out and told me, ах, вы look, oh, сволочи, you ungrateful неблагодарные, kids, you идите go в back to свою, your значит, в свой provincial кривой рог Kryvyi Rog и сдохните and там с die over голоду, there, you если know, вы from hunger, такие. if you're so И ungrateful. я такая, знаешь, And I думаю, looked at ничего him, I'm like, себе, what? талантливые These ребята talented kids приехали, went to провинциалы, Moscow. There's работали, пахали, а с ними provincial как с kids, рабами and they вот worked hard. такими. They Я treated them думаю, like надо как-то slaves. I обязательно им need to помочь. help him. Так я себе You know, I подумала, thought to просто myself, надо им I need to помочь. help him. А тут моя подруга, So my friend, она была режиссером she на was a одном из каналов producer on центральных. one of the main И она, channels. мы как-то встретились So там на we met какой-то one time at тусовке, this и она party, говорит, я вот проект and запускаю she told me, театральный, listen, I'm мне starting нужны this мальчики project. I need хорошие, a в качестве guy, ведущего. like a, Никого не можешь you know, порекомендовать. А entertaining, я часто good кого-то looking guy. рекомендовала вот And, you своим know, коллегам people там would на always разных come to me каналах. for Я говорю, о, recommendations. I'm like, есть look, I know, I Володя know a guy, Зеленский. Говорю, Zelensky. знаешь I'm такого? like, do you know Я говорю, about у him? него как раз вот проблема, нету He's денег. having a Они тут problem with живут, money, you know, сняли because they came back квартиру to Kiev. где-то They're там living like in this в bad ужасном neighborhood. They районе. all Все live вместе in живут a в этой small квартире. apartment. Там They're какую-то all like картошечку, eating out кастрюльки of готовят, potatoes out of the едят same там, бедные plate, you такие, know, they're голодающие, dying from ничего hunger. нет. You Я know, говорю, возьми can you его, take him? у него хотя бы будет зарплата He at хорошая, он least is хоть gonna будет have a их там good кормить, и там salary. дальше You уже know, he как-то can at least help разберутся. out the other То guys. есть я просто ее So убеждаю, basically, I was как convincing сына her. родного, I was понимаешь, asking her like его for my son, you пропихиваю, know, продаю. convincing her Она говорит, to фу, you know, да I'm selling him нет, like типа, take him, он and же she's там looking at me like, маленький такой. ew, no, Нужно, he's like говорит, this little guy. у меня Like спонсор I такой. don't really, you know, I have Там this была huge sponsor. She фирма says, Олейна, типа масло you know, this подсолнечное. company И у них that был большой sold butter, бюджет. you know, they have a Она говорит, мне нужен huge какой-то budget. I крутой really need, you know, ведущий, там, someone like красивый, good знаешь, такой looking, tall, презентабельный. Я говорю, presentable. да зачем тебе I'm крутой, like, listen, why презентабельный? do you need a Этот presentable tall веселый, guy? будет This guy делать, что хочет is вообще. fun. He's Возьми, entertaining. там, He will доброе do дело anything you сделай tell him. что-то. Take him, please. То есть я просто So его I was selling him, you продвигаю.
I was pushing him to this girl. So she's like, okay, let him come. My friend says, I'll look at him.
Володя, я тебе работу So I ищу. call А он мне говорит, Volodymyr Zelensky, and I'm like, я не look, I found you могу a тебе job. And he принять это answers me, look, I предложение. can't go by Мы myself. договорились с We all ребятами, had an agreement что with мы my или все friends if вместе either идем, it's either us либо all типа or никто. none. Мы поэтому от So Позднякова that's why ушли, we left что типа он Moscow нас хотел по because разным he wanted командам to разбросать. separate us Я to говорю, ты different что, вы teams. с ума I'm сошли? telling Вот him, я like, ему what? Are говорю. you Я crazy? тебе работу I'm нашла like, I на found you a федеральном job канале. У тебя on a будет central зарплата, channel. если You're тебя going to have a возьмут, good salary. офигенная. Вы, по крайней мере, You не know, будете you're not going голодать. to be hungry no Ты more. сможешь хотя You're бы going to их be всех able to содержать help более-менее. everyone and А feed там дальше everyone. разберешься. And Тебя хотя later бы you can морду твою figure it out. узнают. Ты в проекте You're на going to be on the main первой кнопке channel. страны You're появишься going to be в in front лучшее of время по all these вечерам. people Говорю, с таким in офигенным prime time. спонсором. А ты сейчас мне говоришь, And you're telling что me типа ты пойдешь только с ними. that Говорю, you're только с ними ты gonna пойдешь, go говорю, only with your на friends. I'm telling him with your человека friends, you're only вас gonna go предлагать stand on a сексуальные corner and услуги. sell your Ваш body, man. публичный дом, Or или like a действительно brothel, вернетесь в свой кривой рог и там or you're вступите в gonna go сговор. back to your Я еще Krivoy на Rog, него наезжаю. you know. Говорю, иди, потому And I'm что вам нужно за basically что-то жить. yelling at him like, listen, you gotta Потом go because you need я его something to беру live за руку, for. So веду then в I его come, салон. I take him by the hand, I Потом take меня, him to значит, my выслушивают со salon where I Снежаной. always get Его там beautified, стригут, приводят в порядок. so they Короче, beautify как him, его they do his прищупали, hair, чтобы он they старичный do вид like имел his face, everything, результатный. so he И can look отправляю его на presentable, and I кастинг. send him И to его my берут friend to ведущим that этого channel, шоу. and they take him И он as a host получает of that show, прайм-тайм and на he центральной gets кнопке prime страны, time, the main Интер канал channel, which is назывался, Inter который был channel, самый was the популярный. Он most popular получает channel, офигенную зарплату, and он he gets получает a спонсора, great salary, he gets a плюс в этом sponsor, проекте кулинарном and участвовали plus on that звезды, cook show, которые all между these собой, different значит, там stars would come, у них so he была had a битва chance кулинарная. То есть to он получает network. доступ ко всем звездам He мира, finally would с have an ними opportunity to знакомится talk на to этой all the съемочной stars площадке. of the country. И в конечном итоге он там в процессе So, знакомится с продюсерами, со всеми then he can остальными, meet the main рассказывает, что у producer них and the есть sponsor, and идея he did. создать что-то типа He did meet КВНа, all these но people, как and бы he со своим вот presented that этим he had a 99-м кварталом, project и in на mind этом же as канале 95 буквально через Quartal, полгода you know. появляется шоу And then, «Квартал about 6 months later, a show came out, which was То есть, 95 по сути, это Quartal. So было, знаешь, basically, прямое it was like попадание a с first одного shot рукопожатия. kill, Понимаешь, ровно if I can второе say so, уже у него было свое because as soon as he landed окончание. on me, Потом the effect его, happened так как он лицо, and он he становится лицом succeeded. канала, And then he became он the участвует во face всех of the промо-роликах к channel, Новому году, к Рождеству, so he везде. was part of all Потом, the значит, канал снимал commercials too. He was the тогда очень number one много face. мюзиклов. And Если then ты помнишь, были we were такие shooting мюзиклы like «Вечера these на хуторе близ musicals, Диканьки», like Вечера на хуторе «Рождество-Яровара». близ Это были Диканьки, первые which is мужские, like a да, Christmas show. режиссер, это его фильмы. Вот. Ну а потом у них раскрутилась эта тема, и So then многие там еще, они привлекали других they were doing all режиссеров. these musicals И where all these Зеленская берут сниматься в screenwriters would мюзикле «Три collaborate. So мушкетера», then they would главную роль they took Д'Артаньяну играет. Zelensky То есть to он do Three становится Musketeers, and he звездой played вот этого D'Artagnan. So телеканала «Интер», he became звездой the номер main один. channel of the main И, face of channel естественно, Inter. в особенности, когда у них уже началось собственное So шоу, then when they на них got стали their own обращать show, внимание там заказчики, they had всякие a lot разные of компании, которые offers приглашали их to вести do like какие-то these different корпоративы, мероприятия вообще по events всей and Украине. Я parties тоже очень all много over Ukraine. I ездила, mean, I ну, used так to как do these, телевизионная популярность, events and она parties как too. бы, When you are a ну, делает popular человека привлекательным. То media есть тебя зовут, personality, they тем invite более, you если ты не отказываешься. to Я вела массу all, каких-то I used to do like концертов, a bunch презентаций, of дней all these рождений, presentations and крестины, events and именины, там concerts and birthday какие-то parties большие and площадные with концерты, big то like есть все что politicians and угодно. everything. И они, в принципе, вот So с этого момента стали basically from that неплохо moment зарабатывать. on, they Нужно отдать started to должное. Они make a lot of работали, money. они But listen, пахали, I'm они going to be все, honest with you, they worked что hard. нужно было, They делали, did они трудились, everything. я не They стану really отрицать. were hard Но, workers. знаешь, таких желающих, возможно, было But еще listen, десятки. there were a lot of people Но не that всем could на have их пути been, встретилась in Снежана that position, Егорова, but not all, которая их not everyone was пропихивала, so lucky понимаешь, to как meet единственный Snezhana Egorova on красивый. their path. И теперь тем более, знаешь, And now, мне when I look очень back at радостно it, I'm so осознавать, что like этот человек, aka к happy, карьере которого и that жизни the которого я person that имела the самое career непосредственное I was the отношение, main instrument for, накладывает санкции не now просто he на imposed меня, sanctions а на not моих only on малолетних me but on детей, my children, зная прекрасно, что я imposed нахожусь в чужой sanctions стране on all с of us, тремя knowing that детьми I'm in a малолетними, foreign без country средств к with three существованию и kids, with невозможности no way to вернуться в make money, собственную and I страну. cannot
cannot go back to my country. Listen,
Thank you for sharing that. I wanted to ask you, have you ever thought about and meditated on, like, why did the universe align in such a way that you were the instrument that helped this guy that is now all over the world, and now they're looking at him like this main historical figure, the whole world. Have you ever thought, how did everything align like that, that you were that main instrument? When I was an actress in the theater, it was drama and comedy. Мой педагог, я My училась у него teacher, в институте, I studied профессор under him in a Эдуард university. Маркович Метницкий, Professor он же был Mitnitsky, художественным руководителем этого театра. he Он would ставил he used to спектакль direct «Майн the whole кампф». theater. He had this play Такая called Mein Kampf. пьеса европейского автора Дьердя Табона Deirdre Tabon, о a Гитлере European author, и wrote о this story истоках его about восхождения к Hitler, власти. but the То есть beginnings там в of him спектакле coming рассматривается период, into когда Гитлер power. So basically, in short, the приезжает story в was when Вену Hitler first came to для Vienna того, чтобы and поступить he wanted в to get Академию into an art художественную. Он же academy. хотел стать, He wanted to become как a, это, painter, an художником. artist. Он уже художник, да. Он был He художником, он was a мечтал he стать was a painter. художником, He он wanted to стремился, значит, succeed к in being искусству, a к painter. великому, к прекрасному. И, в You know, принципе, говорят, что он был не and бездарным художником. basically people say that Вот. he wasn't that Но bad. He was a good painter, так как он but не был богат, и because he так как у него wasn't не было rich, because связей, he didn't он, have значит, connections, поступает, he и академики couldn't get его не принимают. into Мало the того, они не academy. то, что его не принимают, You know, они еще the его, professors, ну, скажем not так, only did they not take оскорбляют его him, but they творческие put him чувства. То down, есть his они вызывают artistic в нем feelings, ненависть к этому which сословию, kind типа of triggered зажравшихся this вот этих вот hatred towards элит, the которые не elite дают пробиться that don't человеку с let, талантом, как you он know, себя a считал, poor regular guy, a безусловным. talented poor И regular guy, он to не make может something out of him. принять So это he can't оскорбление accept его that творчеству. offensive Он не against хочет him. He возвращаться к doesn't want to себе go домой back home проигравшим. as И a он loser. остается So he и начинает stays жить в in ночлежке в этом Vienna. He городе. starts И living он как бы in these ходит small среди этих little улиц, богатых apartments. So he's магазинов, walking around этих, these значит, красивых glamorous дам, этих шикарных, Vienna значит, streets. He's джентльменов, которые сидят в looking at all ресторанах, these ездят, beautiful значит, stores and на and people sitting каретах, in значит, restaurants, пьют rich people, дорогое вино, едят красивую drinking еду, expensive значит, wine, у них там все шикарно, and а everything is он нищий, wonderful, and he's голый, poor. босый, и He's он poor. He's опускается naked. на дно, He has и он no начинает shoes. жить в ночлежке. And he ended up То like есть in для this бедных людей. То есть where the фактически poor он people live. уличный So бомж. basically, he was a И там в street этой bum. ночлежке он встречает And своего in первого one of наставника. these, На самом деле это poor основано на places, реальном he событии. meets Там был такой еврей this Герцель, one который, значит, Jewish guy, начинает Gensel. ему And this, some people say that какие-то this is a true story. открывать So this философские и this мистические teacher opens up моменты. philosophical and То есть он ему mystical говорит о side of the world. свободе выбора души, Like там, about значит, о your каббале, choice каких-то of мистических freedom of языках, в choice. общем, короче, о тибетских монахах. And То есть он they ему talk открывает about вот этот Tibetan вот monks, and мир he эзотерический, opens как up бы like в this этих esoteric притчах, через world какие-то to Hitler. вот эти вот притчи Like библейские. these Значит, он biblical пытается ему объяснить, что у stories каждого, and скажем так, proverbs. свой путь. So basically, he instills in him Это that на самом each деле был такой человек individual реальный в жизни. has their Гитлер, own path. который ему There was really предначертал this его person in his life, предназначение. in reality, И that вот с этой put all of these ночлежки things in his он head. начинает So подниматься from по that социальной лестнице. little То есть он сначала poor идет в place, разные he там starts climbing the политические social ladder. структуры, значит, он приобщается к He этим пивным бунтам, то есть он goes вообще, to, короче, и там join like начинается all of these какая-то different его вот эта movements вот and политическая revolutions, and he жизнь, starts moving и, up in the собственно, social он ladder. принимает какие-то для себя And решения в тот период, понимаешь, he оказавшись makes на choices краю, скажем and так, decisions that социального when he was at the end of возможного, the да, social ladder, существования, то есть он on the принимает brink для себя какие-то of решения, existence, и he вот made в этом decisions спектакле и в этой to книге move towards именно something вот different. этого So in that автора play, in that book, рассматривается вопрос
they look into the Хто був question, what would орудієм, have хто happened, like who was запустив the цей instrument процес. that started the Те, process as we know Hitler? те там академики, You которые know, его не was it приняли. the А professors может in быть, the они бы его academy that приняли turned и him дали down? ему You know, шанс. И because он бы if they вовлекся в would have этот gave him a процесс, chance, стал бы you know, художником he would have и become был a бы painter успешен, and he и was рисовал бы свои successful картины, и and все he бы would было у just него paint his хорошо, pictures и он and everything зарабатывал would бы be good, деньги и попал бы в and the какое-то world другое wouldn't have совершенно a Hitler. измерение, и не было бы никакого Гитлера, мы бы ничего близко о нем не You знали. know, no one Вот would ты even know about понимаешь, him. что я Наоборот, тебя спрашиваю. So now you know Да. what I'm asking you. Вот я нет, именно я это тебя So спрашиваю. that's Ничего why нету I'm просто asking you, так. like, Почему именно why ты was it была этим specifically you, инструментом? that instrument that мы не launched знаем. Zelensky? I don't Мы не know. знаем, I почему мы don't know становимся why we инструментом become, you know, или certain трамплином для каких-то instruments. людей. Я на самом деле, Me, so я you could помогла в understand, украинском шоу-бизнесе, в you театре know, и uh, в I телевидении очень was многим in людям. Я theater очень многим людям and in помогала. Ukrainian Я их media. I helped a продвигала. lot of Я people. составляла ему протеже. К моему You мнению know, I прислушивались, wanted to потому что я get всегда my очень my own ответственно к нему protege, относилась. and И people если would меня really спрашивают, listen знаю to я me. кого-то того или You know, сего, so if а someone тогда would ask me, формировалось help this украинское person or that телевидение, person, и I would help. как таковой профессии телеведущей не существовало. So И, собственно, людей искали из смежных профессий. so А yeah, так как я so закончила театральный back in the институт, day, you работала в know, театре и знала they would артистов, they would то, в pick принципе, people я могла with кого-то different посоветовать. qualities, Режиссера, and оператора, I could always светооператора, recommend там, someone, ведущего you или know, еще either кого-то. a Поэтому host меня or a часто producer спрашивают. or a Я director. So так в свое people would время из always Львова привезла ask me. Славка At one Вакарчука. time, I Это brought я его Vakarchuk привезла конкретно from Okean з Elze. I Львова, де brought ми him from проводили, Lviv там, значить, у нас був захід to такий, to я Kiev, була ведучою в you know, оперному because there театрі у was this Львові, one show і in. там, значить, львівська I група was a Океан Ельзи host, виступала, я подивилася на них, and які вони you know, талановиті, і I так seen само that до there мене was a прийшло talented знайомитися, band я вже зірка in Lviv львівська, мене по called телебаченню Okean Elze. показують. Obviously, I Значить, була was така Руслана one Лижичка, of the вона most бігла, famous значить, people. хапала мене за руку Also, і дуже there was хотіла this познайомитися. Славко Вакарчук. А Oksana потім я повернулася до Києва, і в Lizhnich. мене був такий друг, So I went to продюсер Lviv and Олег, then I came back тобто to не Олег, а Kiev, Віталій Клімов. and I had this І на той friend, час він був продюсером Vitaly групи Табула Klimov. Раса, He досить таки was a відомою. І в producer них почалися of group проблеми, і він Tabula шукав Rasa. заміну для So Табули he Раси. started І я having йому сказала, problems що and he якщо wanted бажаєш, є to талановиті люди. І uh, от have another подзвонила big break. So I Вакарчуку, basically запросила told him, його I'm до like, look, Києва. I have this І other після band, цього він you став know, працювати з моїм Okean другом Elze. Look, so, and then this Віталієм producer Клімовим started і став working with зіркою. А Okean мій Elze, and перший Okean чоловік Elze знімав йому became a перші worldwide кліпи. Там sensation, a моя stars. донька молодша, старша, найстарша, If you вона pay attention, знімалася в my нього в кліпі oldest «Осінь». daughter Сосни, тобто played a role сосни. in one Так, of their якщо videos подивитися кліп called «Сосни», Sosnes. то So там if you маленька дівчинка, watch the video, яка їде there's в like this car автівці, то це моя driving, донька and my молодша, тому daughter is що sitting її тато, мій чоловік, знімав той in the кліп. car, Тобто and є my дуже багато ex-husband людей. shot the Я video. свого часу, So, коли починалася телевізійна кар'єра Сергійка you know, Притули, зараз Serhiy відомого, Pritula, значить, політичного діяча that і is now a волонтера. Я так political само його привела на figure, I телебачення, also тому що мій друг brought him продюсер, to він мав TV робити телевізійний because I проект, had і вони friends that робили had пілотний випуск, huge і він мене попросив як TV зірку shows, and бути you учасницею know, цього пілотного they would always випуску, і дуже ask me важливо йому like, було, can щоб you саме я bring вклала свою енергію в цей someone, you проект, know, щоб він people would always виглядав ask me to put my презентабельно, і його energy, прийняли вже you як know, ефірну into their версію. І shows. вперше в житті, в своєму першому телевізійному So проєкті, the first Сергійко Притула the знімався first в show of моєму Serhiy Pritula, it was помешканні, в my моїй show квартирі. І, в that принципі, he я стала його took part in. хрещеною мамою, And basically, I як became бачите. his a godmother in Мій перший Ukrainian чоловік, media. My який first вчився в театральному husband інституті, that він так само, studied in власне, може бути мені вдячним за те, theatrical що я зробила йому кар'єру, тому що я institute, була вже because I зіркою also I helped him. телевізійного I made музичного his проєкту. career, А він був телережисером, який, and значить, сидів, you і know, в нього не було ні роботи, and he тоді was не було basically a бюджетів, TV тоді host не that знімали really ніяких didn't кліпів, have тоді тільки все a job, починалося, because if you стояли на think about it, порозі, everything was і ми just для себе starting. все це You відкривали. know, І я пам'ятаю, що it Іра was Білик, mid 90s. значить, вона шукала собі режисера для того, щоб знімати перший кліп. В них там були якісь And I гроші, remember 3 Irina тисячі Bilik, доларів чи you скільки. know, when they were І looking їй for було дуже funding to важливо, щоб shoot their first 100% ці гроші були video. вкладені
ну, знаєш, They were Для looking for funding, кишені. результат, який так, because який there буде was big problem with funding, важливий. with І я corruption. її And вмовляла, щоб I, вона дала you можливість know, моєму чоловікові. Я розказувала, що він дуже талановитий, asked прекрасний. Дай her йому, to ти не to look, пожалкуєш. take Я my вмовляла husband, you людей, що won't вона дає regret it. йому можливість як режисеру знімати As свої a кліпи перші, для videographer, того, щоб в to нього shoot the було first портфоліо, music щоб він videos міг so he щось can have показати some від sort of свого a роду, portfolio свій талант. and І show всі his ці talent. люди, щоб ти розумів, і мій перший чоловік, і Славко Вакарчук, My і first husband and Володька Vakarchuk and Зеленський, всі Volodya вони Zelensky, дуже мені they're all вдячні. so grateful to me Треба, right от now. дійсно треба, надо You know, реально uh, над этим I think we really need to like промедитировать. meditate Вот, потому что я понял, on что ты all of говоришь, this. I что understand what you're много saying. людей ясно. You were the main Но person это in же не, media, but it's like понимаешь, это же it's like a сейчас, это не phenomenal просто вот thing идея because задав now медиа. it's Эти not just люди, some вот они regular guy. сейчас же играют какие-то вот This роли Zelensky, he в этом plays like a социуме. То main есть, role in и the вот мне geopolitical sphere безумно интересно, of the вот world. So I'm почему sitting, it's вот so именно ты interesting to me. была вот Why этим, понимаешь, were инструментом. you Это that main очень интересно. instrument? It's very, Fruit to very me that you interesting. are alive. Почему ты была? Потому что Why I что-то was, you начинается, ask, because when кто-то всегда бывает something первым. starts, there's Вот я always просто была a этот first, первый. and I was the first. Знаешь, как это? Нулевой I пациент, was как the patient говорится, zero, который basically. давал людям этим старт. The Потому one that что would у help меня all были these different связи, people ко мне get their first прислушивались, start я because I была had all of these популярна, different они хотели быть connections. рядом со I was мной. popular. Ты не Everyone понимаешь, wanted когда to я be была next to me. You don't understand. I was единственная VJ, the понимаешь? first Еще тем ever более в Ukrainian MTV VJ формате. in the После вот этого MTV советского format after the медиа-типа Soviet Union fell Т-2, apart да, and я такая everything was крутая, only started. модная, I was like, понимаешь? Но the они все cool мечтали вообще со мной figure that познакомиться. Они хватали everyone меня за dreamt руку, about они being бежали, around. понимаешь, у них так They were вздымались like running крыши, up to me and потому что я bowing одета down, and была как Джо Роган, I was like понимаешь? Joe Если я Rogan скажу, because you что said вот это Joe хороший Rogan, мальчик или хорошая девочка, you know. то считай, что But их I карьера, want to say ну, в to all общем-то, в those высокой степени good вероятности, она kids out сложится. there, А дальше уже от них зависит, как будет that дальше your происходить. life, Поэтому, if you pursue your dreams, your life как тебе will сказать, come out. So очень важно, чтобы it's very человек important in был life. на своем I месте found и в out that you свое время. find your own И place иногда бывают такие at the right time. счастливые моменты, когда ты и на своем месте, And и в свое sometimes the время, stars и align where когда you тебя are at the несет right волна. place at the То right есть когда ты time, можешь and не this деньгами, energy а своим pours out of талантом you. You и don't need какими-то money, своими там but you have your качествами talent, быть лучшим среди and you всех, can be потому что когда-то better был просто amongst лучше всех по everyone итогу. else, Вот наступил момент And so the старта, moment а ты comes готов по and you всем go, параметрам. А всем остальным еще нужно maybe all these догонять, other people were учиться, not думать, ready нужно ли at тебе that time, это. but you А вот were ты уже готов. ready, И, собственно, you're именно поэтому, formed already. наверное, So так и basically, произошло. that was Перед me. этим, как мы продолжим, просто я не знаю, Before если ты знаешь, у we нас есть такой go термин, on, здесь I'll называется tell you. shadow band. Смотри, ты So тоже look, являешься отражением we меня. all Мы are хотим общаться или the mirroring показывать of тех людей, one которые нам самим another, интересны. and Любой that's человек, why которого мы we встречаем, это наше show зеркало. people Почему-то он нам that нужен в этой жизни. mirror us, and whenever Поэтому, we meet знаешь, someone, that это, means конечно, we я и need that задумывалась person and we по mirror поводу, each чтобы other. я была. Но я любила помогать людям. Мне I always нравилось used to открывать их love таланты. Я helping себе, people. вот I would знаешь, love to discover new реализовывала talent. этот талант I would love to музы. Ну, то есть это мне realize ничего this не talent in стоило. Я myself as могла людям being a помогать, и muse, я помогала. so I would Другой love вопрос, to что это вылилось в help people, какие-то but it's вещи, Ну, но another об этом thing that можно it знать came только out сейчас, negatively спустя now, годы. Прошло да, 30 лет, like that, понимаешь? Когда ты я можешь... думаю, я думаю, история еще I'm sorry покажет. for Я просто interrupting вот you. I две think вещи еще хочу history will сказать. still show us. Во-первых, I want to у тебя ask you, такие like, красивые I want to волосы. В say two Америке things. такие You у have really женщин nice hair. волосы. Во-вторых, я хочу Two, сказать, вот I я want to только, say только своей жене that I это говорил, only когда мы told this to my встретились. wife when we Знаешь, met. у тебя такой You свет, вот have я не знаю, this как это aura объяснить, around you. но You really have this, вот от тебя исходит positive какой-то вот light такой that is яркий, яркий coming out of you, свет, this really и ты bright очень, light. вот мне даже хочется And быть в этом свете, like и people там, want to be знаешь, вот как на солнце, и surrounded вот with this light. это очень It's like круто. a sun. Пожалуйста, Yeah, никогда не теряй I этого. think it's really cool. So Очень, don't очень lose круто. that. Потому А, что я
Listen, Я считаю, что каждый I человек, think that он является every источником person, энергии. every То есть каждый human человек это being и есть is батарейка. a sort of a Но иногда battery, you человек, know, если он над этим an energy работает, battery. а And люди if a это не person друзья, really которые работают с людьми, works on it, это and вообще especially маленькая someone like me атомная that works with other электростанция. То people, есть you это уже become и like this батарейка, и electrical лампочка одновременно. station, То есть power люди, station, которые if you знают, will, как работать со своими you know, энергиями, and the они people that могут их know аккумулировать, how to и они work могут with that их, energy, ну, как бы, they know how to вот charge выдавать в other качестве реального people, you энергетического know, потока. like a Я, real конечно, это energy знаю, потому flow. что I я know долгие this годы работала с very well этим. because То with есть я many знаю, что years такое I worked with энергетика, this как накрывать energy. большую I know аудиторию. how Я to работала с огромными capture huge аудиториями. audiences Представь, because I work я with huge открывала audiences. почти Just все imagine, стадионы Евро I 2012. would when it was Это Euro официальная часть. Ну, 2012 то есть in там Ukraine, в начале so ты начинаешь all these packed препать перед stadiums, тем, как you know, начнется вот before the все football шоу. game would start, Я одна. I would Представь, me вот by огромная эта myself with the чаша, packed там 75 stadium, тысяч like человек или сколько там их, 75,000 я не people. знаю. Ты You выходишь know, в you центр come out поля, in the где играют обычно center of футболисты. the Я могу field прийти в where центр the поля. players play, Понятное дело, что and у тебя есть там and экраны of course they большие, have потому что они like these увеличивают huge какой-то момент, screens которые and на тебя everything. направлены и все But остальное. И люди mainly хотят, они могут смотреть на people, you know, камеры, people но could в look at the основном люди screen, but смотрят mainly на people would того, кто look на поле. directly at the И ты person выходишь в центр in the поля, center of и the вся field. So эта you come чаша, out она in и the center есть of the энергия. field, and this То it's есть, если я this могла с чашей energy разговаривать flow с of футбольной thousands аудиторией, of people. и моя задача Imagine, сейчас so if I говорить, so что я, значит, с ними my здороваюсь, я им task говорю, was, что you know, будет to происходить, introduce я им объясняю, как myself. они I would должны tell them реагировать. Там what's и going недавно, on. когда я, например, вела For открытие футбольного клуба example, «Шахтер» when в I Донецке. opened Это был up the первый такой first огромная time when чаша такого Shakhtar европейского Donetsk формата. И stadium там opened, and само шоу it was just устраивали this итальянцы, которые grandiose очень show where специализируются на таких больших Italians форматах, actually знаешь. showed up, И мне нужно set было up that быть в show. They начале, are good at и setting у up those людей там, у shows. каждого, So значит, на кресле, там уже imagine были like they какие-то set up this whole флажки, thing, you потом у know, них там where был какой-то people at their фонарик, seats they потому что had еще, like еще this был little какой-то свисток. flashlight or a То есть они должны whistle были в or процессе or этого a шоу flag. по определенной So команде, которая as the кричала show где-то was вдвое, going они on, you would должны have to были give out реагировать на different что-то. commands То to есть это вообще people, you know, целый either день pull митинг. out Ты должен был your еще flashlight or выйти им flag. So рассказать, imagine it was что like мы в такой-то момент делаем это, this потом whole то. Так, друзья, um давайте, значит, мы попробуем you и know, все so остальное. basically you То would есть have to это do these нужно, different чтобы call все эти outs, like люди do тебя this or do услышали. that, and Если у тебя you нет would have to make энергетики, sure that если people are ты не listening to you. можешь So накрыть их if своей you don't энергетикой, have the ты просто energy to превращаешься в give to нечто people to плохое, capture their которого attention, они просто не you become реагируют, like this понимаешь? dried Кстати, raisin Поэтому in какое, я front of him. я извиняюсь, Sorry for какое это interrupting you. чувство, вот, What kind of потому что я feeling был там, is it, you know, когда там because I 500 mean, людей, when I 1000, used to do какое это shows, I чувство would have, слышать там you know, do like 50, 500, a 75 thousand people. тысяч, вот What kind of как feeling это is it when чувство? 75,000 people? Ну, ты You знаешь, know, когда это уже становится when it becomes профессиональным навыком, a professional thing это for you, такое впечатление, что ты it просто feels начинаешь like идти по воде. that you're walking on water. Знаешь, You know говорят, how they Христос ходил say по that воде, Christ понимаешь? walked Это on вот water. твоя вера и It твоя сила, когда ты идешь по basically your воде. faith and your Или ты просто belief идешь по carries you on небесной water, реке. and that's what it feels like you're walking on В water смысле, on this ты heavenly поднимаешься над stairs. You're пространством, и ты ascending становишься чем-то basically, другим. and you То есть become ты не просто вот какой-то something человек, else. руки, It's ножки, not that you're голова, just a а как person бы вот anymore этот with вот legs and энергетический arms. No, поток, you он как бы became тебя, понимаешь, you become расширяет. like this Я, pure знаешь, energy, and you очень get часто carried. я в своих стримах, You know, a я lot of time пытаюсь in рассказать my о своем, streams, ну, о своей I мечте. try to share my Есть dream. один единственный человек, So которого я вообще there's не this one понимаю, person that и в is мозги the которому я huge хочу mystery вообще, to вот me, знаешь, and I если бы would возможно было love to когда-нибудь в эти pick his чердоги brain зайти, просто Мгм. понять, как это все if I could происходит, ever do this. And the для person меня вот это такая you know, to загадка, me, this one это dream I have, and this person is Владимир Путин. Vladimir Putin. Абсолютно. Я только это подумал, вот когда ты Absolutely, I thought сказала, about this да. as Ты soon as знаешь, you я said it. You даже know, Трампа I понимаю. even Я understand понимаю Trump. Трампа, потому что I я понимаю, что understand такое Trump человек because he's a шоу-бизнеса. Я знаю, как он здесь person of работает. Я entertainment. понимаю, I где он это know how там he moves. I know нажался, я how вижу его he харизму, я talks. вижу, как он I know his включается, я вижу, как он charisma. I выключается, know я when вижу, he где он turns it в on режиме and turns it стендапа off. выходит. Я Like Трампа he's вообще very полностью predictable to me. читаю. Trump. I read him
fully. But Putin, to me, is something else. He's
is so much с associated таким with this пространством, huge вот с field. If Россией, you think of the Russia, imagine он ассоциирован, то he's есть он как completely аватар для него, associated понимаешь? with Вот Russia. He's помнишь like этот an фильм avatar "Аватар"? of Очень Russia. крутой Remember the movie Avatar? фильм. I really like that Да, movie человек, when a когда guy он was limited in там his ограничен в движениях, вот movement, этот you солдат, know, который he подключается к could этому огромному get into this искусственному huge аватару, и он avatar, как бы совершенно какую-то and другую now жизнь he's, проживает. Мне he's кажется, able очень to be Путин это something какой-то else. So to аватар me it России, seems вот он с like ней как-то так Putin is like ассоциирован. the И я просто не avatar могу даже себе of представить, Russia. какая And I степень can't even расширения есть в его imagine the мозгу, broadness что там вообще за of what's космос, going понимаешь, on in какая-то his brain, вселенная, what kind of чтобы столько лет вот microcosmo так his brain is. очень аккуратно в So таких if you think about сложных it, he's like обстоятельствах держать этот super баланс. delicate the Мне way кажется, he он keeps уникальный, the конечно. Я balance. I вот, think he's absolutely unique. кстати, говорил с этим I talked to геополитиком, this и one я ему говорил, что geopolitical для меня кажется, expert, and I что told him that на I think всей that политической amongst the арене whole Путин как geopolitical будто field один of the взрослый. world, it looks like Но, кстати, Putin is the only adult in the вчера, room. когда я вот ты мне But написал, я сидел, yesterday, думал, before во-первых, before you ну, wrote me он back, может говорить, вот сидеть I thought говорить about очень like долго, Putin. He can talk но for вот hours, ты but намного более you are more красноречивая, чем articulate Путин для than меня. Putin to me. Но Ну, не, ты сравнил, Oh не-не-не, man, why конечно. why you серьезно, imagine? No, no, серьезно. no. Give me a chance. I'll tell you why. Я просто говорю вот про твои Because I'm то есть он talking about более like, такой, знаешь, спокойный because там ты Putin, he's рассказал, а like this вот у calm тебя guy. вот He эти sits there, but метафоры и вот это все. И, и вот я себе and подумал, I что thought to кроме myself, Путина, наверное, Снежана besides Егорова Putin, только Snezhana человек, который может Egorova там is два this one часа person that сидеть, could come and sit разговаривать, for и two мы вот, hours and talk знаешь, nonstop, чувствуем but вот что we are ты говоришь, actually и engaging in what ты, you are ну, не saying, теряешь этого and you смысла, don't понимаешь? lose the А, attention of people, Мы and you еще, don't lose мы the еще к sense. Путину But we вернемся. can Я go вот back что to хотел Putin. спросить This is what I wanted про to ask you Зеленского. about Zelensky. Как он вообще How выпал или на did него he вышел come Коломойский? out Как вообще эта история with случилась? Kolomoisky? Like, how did he meet Kolomoisky? Я не могу тебе Listen, I сказать. can't Скорее really всего, tell you. на каких-то I don't really корпоративах. know. I think Ну, то that есть в Украине in вообще это somebody's было private parties, распространенное because дело. at that Это time был it was a really основная статья дохода, popular это был thing. основной That's how we заработок вот made практически most таких of our людей. money, is these private Это parties корпоративные for the мероприятия. elites, Очень you know. много. Люди были настолько So богатые, и people были were такие so компании, rich, что они elites were so теряли rich без at that границ. time, so Они they would все party праздновали. У forever. них было столько They had бабла, so когда они much сотрудничали с money, Россией, when понимаешь, they что worked они with Russia, постоянно что-то actually. устраивали. So they Вот, always например, threw у these меня parties. новогодние корпоративы Basically, I начались used to do где-то с these New 15 Year's декабря. parties, let's say, that would И start like по December 15 января 15th, месяц and it would практически go каждый день to были December какие-то 30th, every сумасшедшие day мероприятия. crazy Причем parties. там We're бюджеты были talking these вообще, budget знаешь, of these как parties в were out of Кремлевском this дворце. world, То есть там like in the стояли вообще Kremlin or елки до something. Like неба, they had Christmas trees all the way алкогольщикой, to the sky. еды вообще Alcohol was тонны, pouring from the звезды первой walls. величины. То есть это что All these угодно. Но это main миллионы stars were долларов, there. да, It's наверное? millions of dollars, Конечно, right? Yeah, конечно, это были of course. It's колоссальные деньги, millions of dollars колоссальные. these parties Компании cost. очень Like, хорошо зарабатывали. this Они не huge жалели, не скупились, вообще companies would ничего не make crazy считали. money because they wouldn't И, stinge on nothing. конечно, They все время were были throwing нужны, money там была left and right, so определенность they could артистов these там parties always для needed, групп, которые одни вели, другие someone that что-то would там host пели, these третьи там parties. еще Some что-то people would танцевали. sing, В some общем, people короче, would do была comedy, какая-то some people борьба. would dance И, естественно, for all of для these каждого elites. мероприятия, там, в So, зависимости от того, какая была it концепция, depends on разные были the ведущие. party, but they would Вот, have например, если different моя дата hosts. занята на So let's этот say день, if I was приглашают, там есть какой-то busy, тур, right, because I какой-то was doing будет. something else, И в какой-то they момент would, они тоже find оседлали эту someone волну, 95-й else to квартал, replace me. So когда их at стали по some point, телевизору стали больше 95 показывать, то, 95 конечно, их квартал, приглашали в 95 качестве квартал would там also get plugged in развлекающих, to these и parties они as an могли эти entertaining source, мероприятия you устраивать. То know? есть они уже как заходили, уже не So нужен был больше никто, at потому some что они point, уже и they то, и built все, this и все. Ну popularity и, where they соответственно, would я do all думаю, these что где-то different он тоже parties. So I think ломанулся. Но in этого я one не of знаю, these я уже не parties, следила I так can't, I прямо don't really know, but пристально, I понимаешь, think потому at one что of these у меня была parties, своя жизнь, I already had my я own свои life. проекты I had воплощала в жизнь, huge я вела projects. очень много всего, I плюс did я so все время many ходила к shows and роддому, movies, and everyone я would все время рожала pull me to the детей, side. Plus, понимаешь, I was я always giving birth. большинство My своей whole карьеры я career, провела в роддоме вот I had a животом, belly. понимаешь, я все I время was, работала, I was я была always working. беременна, я рожала
I was giving birth, I was breastfeeding, you know, and I was doing all these live shows and movies, and
and then the revolution happened and everything went Мне вот просто, да, мне вот sideways, просто so to интересно, speak. да, мне вот просто интересно, вот So почему I'm он just именно really вот interested выбрал его. Ну why ладно, Kolomoisky picked him, у but меня вот whatever. какой вопрос. I have another question. Как после How сериала did, «Слуга народа» Украина after The повелась Servant of the на People, the TV Зеленского? И мне series, вообще how кажется, did the что вот этот country сериал — это fall какой-то... Мы потом for в истории Zelensky? будем I think смотреть, вот that как 100 years from now, социология we will study this работает, as a потому что я не знаю, ты видел sociological этот phenomenon. Have сериал? you Вот я seen все про that TV украинцев говорю, series, The там же даже Servant of the People? показали, что They будет showed война. everything. They showed that То the есть, war will happen. вот, Да, Like, did you это see it? самосбывающееся Yeah, it's пророчество. a fulfilled На самом prophecy. деле все очень It's просто, all real потому что simple if украинцы you живут в краине think about мрях. this, because we, as Если вы Ukrainians, live понимаете, in the краина country of мечты. dreams. То есть они настолько So, живут в сложном because they live in пространстве, such где harsh сказать правду и точно о reality том, that if you что show this происходило, harsh как reality on происходило и кто TV, виноват, people will никто go не crazy. решается. You Это know, то, о чем мы с тобой говорили, с этого it's мы it's начали. what we talked about Когда before. на юго-востоке Украины начинают, When что there was a происходит на war in Западе, им eastern простительно, Ukraine, а на Западе in не western понимают, как Ukraine, живут no люди на one knew Юго-Востоке. anything. То есть это, по сути, сотканные из разных материй, You know, понимаешь, it's искусственно basically созданное образование, a поэтому нужно было все время что-то, unorganically какую-то formed надстройку делать и все время formation. создавать So какую-то basically, what they иллюзию needed to do is какой-то they needed to Украины create this единой, dreamland that понимаешь, it's что this вот мы unified Ukraine, такой из краины this мрій, country of такої ж там dreams with a національної national ідеї, idea і and там існували identity. якісь прекрасні And in this герої і wonderful герої, country, they had які all уже these настолько wonderful привыкли heroes, жить в своих and фантазиях, people не were обращая so внимания used на to реальность, live in their а чем fantasies so хуже they и don't сложнее pay была реальность, attention тем to the масштабнее были reality. And the телевизионные more проекты, harsh the тем reality веселее became, были люди, the которых more показывали по fun the people телевизору, became on тем TV, радостнее the были, more понимаешь, glamorous шоу, the people тем became больше on фейерверков, TV, the more понимаешь, людям просто fireworks забивали became бабки. on TV. И Basically, они для people того, were чтобы не brainwashed. обращать внимания на то, что им So нечем детей instead кормить, of или там, я не people знаю, paying какие-то attention that they проблемы, can't или feed their там они kids, несчастные и не that they're могут poor, реализоваться, они все больше и they, больше смотрели телевизор. started watching И все TV more and больше и more. больше их And жизнь им нравилась more and только в more, their телевизоре. life became И, easier естественно, так to как deal телевизор with, and стал they источником основной started информации, liking то it есть more уничтожили because, and then the образование, школу, TV культуру, became the это most все central было за point бортом, of а в attention, телевизоре все было прекрасно. because everything was И, wonderful on конечно, ну TV. как бы телевизор их стал You учить, know, TV лечить, became a понимаешь, там, teacher, быть для TV них мамкой, became папой, someone, сестрой, their подругой, всем, dad, чем their угодно. mom, their То есть friend. им Like, просто TV присадили became вот эти иллюзии. everything. И They понятное дело, что fed когда в these телевизоре им показали illusions такого to people. красивого So, of course, дядечку, when on TV they который, showed значит, like вот так вот this awesome regular guy посредством своего that, таланта и because of his честности стал talent, he президентом и became стал a заботиться о president. He народе, started люди taking care of захотели people. Of такого course, people президента. wanted that kind Они of a захотели president. вот такого простого They wanted парня из this соседнего regular двора, который не guy from обманет, a не regular предаст, family that понимаешь, will not который, cheat them, значит, that will not поборется lie за to them, that will fight for за their наше rights будущее. Их просто and как for their kids' детей future. обманули. Basically, Более they were того, lied to. те, кто, как ты знаешь, веками But those занимался people исследованием этого that have studied социума, они all of знали these и были проведены такие sociological исследования, phenomena, что они провели they социологический, had this скажем так, срез sociological сняли, и они experiment, this study, определили and they возраст figured out украинского that the общества. Знаешь, какой age был of the возраст у украинского Ukrainian общества? society is, do you know what the age was? 12 с 12 years половиной old. лет. 12 То years есть old. украинское So общество в Ukrainian основной своей массе society это дети, mostly are которые kids, еще не teens, and they're not teenagers но yet, уже и but не they're младенцы, already, которые верят в they're not сказки, anymore но kids. They где-то в still какой-то believe степени in these уже fairy начинают tales, бунтовать. but То есть вот they эту are at the гремучую stage where смесь, they want to понимаешь, между rebel, сказкой you и know, and былью they're between like this на этом stage of a fairy противостоянии, типа, tale что вы and a взрослые revolution, нам тут рассказываете, because they're что типа basically looking at закон, adults долгий like, упорно куда-то идти, they во don't что-то know anything, идти, these мы хотим adults. We're going to сразу, show сейчас, them. дайте We don't нам want to work папир, for мы сейчас anything. We want примурим, everything сядем now, за руль, понимаешь, you и know. повезем вас в счастливое будущее. То есть, когда общество ему 12 с So when половиной лет, society в is основной 12 своей years массе, old, то они верят в сказки. they Вот believe на in этом и fairy tales. сыграли полностью.
and that's Но у why they меня вот fell какой for that вопрос, TV потому что series. для I have this меня question. кажется, что это вообще не просто так, It что doesn't вот seem like именно is выбирает is just его, an имеется в accident that they виду pick him, еврея, который this открытый Jewish еврей, kid, который очень вот that he's an похож на этого open еврея, которого Jewish вот нам kid. He показывали, вот looks он like такой, ну, the маленький Jewish дядя kid that Мойша was с таким always сильным shown голосом, to us throughout life in что Ukraine. они делают этот He сериал, then they do понимаешь, this и TV потом series, они воплощают and этот, then they этот basically сериал вот take в the TV реальность, series and they почти вот make it точь-в-точь. a Даже reality, этому, almost что они like показали в сериале, down что to the они last раздеребанили detail, Украину, like я even вот when что they showed they спрашиваю, или я broke up вообще Ukraine. So what do you think далеко about that? Am ошибаюсь, и I у меня going какие-то crazy? Am другие I losing my представления? mind? Ну So смотри, look, идея по поводу дерибана the Украины idea до того about момента, breaking пока ее не начали Ukraine дерибанить, apart, многим даже очень была this симпатична. idea was Очень многие very хотели attractive отделиться от Центральной to a lot Азии, of очень многие local хотели жить в leaders. единой No стране по local одним leaders правилам, of each очень многие region didn't стремились к want to федерализации, answer, очень многим рассказывали, что to вот Kiev. посмотрите там на Америку или They еще were на looking at кого-то, Russia у них like, or разные looking at законы в United разных States штатах, like, почему look, бы нам we такое can не сделать, become давайте, a значит, каждый federation, будет себе с устной and каждый агроном, we понимаешь, all have и our мы own будем, region. значит, It was very attractive по-своему рулить. to a То есть lot вот of это leaders. They wanted стремление to к rule the местной way they власти, wanted к, to рule, скажем так, like к local powers, феодализму you этому know. своеобразному, к междоусобице, это всегда забрасывалось в обществе. So they would А present во-вторых, these по ideas to поводу the идей Ukrainian society. Зеленского, But я тебе if when хочу you ask сказать, me about, я знаю его столько лет, Zelensky being и я Jewish, listen, I никогда know не him for all these задумывалась, years. I кто он по never thought национальности. about like Никогда. what is his Более nationality. I того, never даже thought когда about он this. шел на предвыборные, And I'll tell вообще you этот more. нарратив, этот смысл Before не he was звучал о elected, том, что this он whole еврей. Jewish И если thing never бы came он out. шел If в предвыборную he кампанию и while he произнес то, while что he он was сказал before he уже was elected, if после he would того, come как out and стал tell people, президентом, look, I am я очень Jewish, сомневаюсь, чтобы его I выбрала really don't Украина. think that Он уже после Ukrainians того, would как vote стал him, but he президентом, only начал говорить after «я he became еврей», president, he came out openly and говорящий на said, look, русском языке, I'm a с Jewish, украинским Russian гражданством. speaking guy with То the есть это Ukrainian прозвучало passport. после. So А до that этого happened никто не after he задумывался, was еврей elected. он Before, или no one украинец, или thought to русский themselves, is граждан. he Он говорил Russian? Is общепринятые, he понятные Jewish? для всех He was вещи. just Люди he was хотели быть saying things to свободными в people выборе языка, that people они wanted. хотели говорить People на wanted to speak their привычном для own них языке, language. они не хотели, чтобы People, их кто-то ограничивал и ставил их на колени, didn't want и они conflict anymore. мечтали о And мире. people И dreamed они of именно peace. поэтому ему That's why поверили, they и picked him, он их because обманул. В people этом его самое dreamed of главное peace and преступление, he за lied to которое them. он будет нести And he's ответственность, я в going to этом pay уверена. for it. Его догонит карма Karma очень will серьезная. catch up to him. Но But он еще совершил преступление but и he перед еврейским basically народом в том committed числе. crime before Потому Jewish что, people совершая это also, because преступление, the он таким crime that he образом committed, накладывает тень на he's еврейский casting a народ в том shadow числе. on the Jewish И people. при всем при том, что у них очень долго была And вот эта козырная for a long карта, time, they что had this, индульгенция, что они card пострадали от in their Холокоста, hand because they и что survived евреи как the бы Holocaust, пострадавшая and нация, и they все suffered очень, знаешь, for так с so long трепетом по that the этому whole поводу world was very высказывались. И delicate with сейчас them. после But Зеленского, now, который after устроил поступки Zelensky, that по basically Славии, created a геноцид concentration camp славян, and понимаешь, genocide в своей for собственной Slavs стране, я in не his знаю, country, естественно, you know, все порядочные люди, obviously all образованные regular люди, people know that you're интеллигентные not люди supposed to, понимают, что не может быть коллективной have this ответственности, collective понимаешь? И в punishment. каждом But, народе есть паршивая every овца. Но people ты же have понимаешь, bad что seeds не in it, все люди читали книги, не but все not everyone гуманисты, is и so очень многие educated, могут you know. связывать это непосредственно So с a lot of еврейским people народом. will К point that сожалению, to вот он Jewish people, совершил двойное unfortunately. So he преступление. committed С two одной crimes стороны, in front предав of своих the Slavs and the Ukrainian избирателей, people, and тех, and кто by ему поверил, lying to 75% his за него electors, and проголосовало, on the не other дав их hand, he мечты, committed a crime надежды, понимаешь, in front разрушил of страну, the а с другой Jewish people стороны, по отношению к еврейскому народу, который как бы that должен basically, вроде как нести ответственность за то, don't have чего nothing to они do не with it. делали, потому что он так громко потом кричал, что я Because, yeah, еврей. he was Зачем он это screaming on делал, top вообще of his непонятно. lungs that now he's Jewish. Я вот
что хотел I wanted to спросить, ask you, вот дяденьки, тетеньки из like all of Запада, these top они misters and missuses, общаются do they напрямую с talk Зеленским или directly они to общаются Zelensky, с or do they talk to олигархатом, the который oligarchy that's над on top of Зеленским? Zelensky? Возможно, Коломойский Is it или еще кто-то там. Kolomoisky? Вот, Is it вот like как это, someone ты else? думаешь, Are they происходит? talking direct Я to him? думаю, что давно I think прошел, that произошел for a переход while, управления. То есть его um, приводили как he's been talking управляемую directly, фигуру, because when и he was first brought in, he was олигархи, в том first brought числе и in as a Коломойский, и puppet. там группа These людей, они oligarchs рассчитывали на то, что basically они будут counted принимать on the заказы, Да. fact а that он they will будет как be бы in выполнять то, command, что but выгодно he will ему. be this puppet that Но does когда what they Слуга want. он, такой. да, такой, знаешь, слуга двух He господ, was basically фигаро supposed здесь, to be the фигаро там, servant of two Труфальдино из lords. Бергамо, понимаешь? Но он быстро понял, But I think that что he quickly ему understood проще that it's напрямую much общаться с easier for главным him to go бенефициаром, directly to заказчиком. the source, to И go с тех пор, как directly он поехал to the в Лондон, people Вот, that, вот you know, вот, Мише с его put out the вот, пригласением, order. I вот, remember вот, when he вот. неожиданно went to там и London, he went произошла to как бы вот эта вот MI6, перемена so I руки. think Он же that's when встречался, the я извиняюсь, initiation мы happened. же I'm знаем, sorry что for он interrupting you. встречался I с know that he met Ротшильдом, with Ми-6. Rothschilds Там. Вот я к at чему some веду. point. So that's И why I'm к leading чему you я веду? to this, Потому что, because I я не wanted знаю, to ты ask помнишь, you. ты I где-то remember in затронула some тему interview про you вот talked about Зеленского и about оккультизм. Zelensky and the occult Ты side вот of и к this чему whole я вот это веду? То есть ты situation. So могла бы that's why больше I wanted развернуто to про ask you, это can you kind of talk сказать? about this Чуть-чуть most где-то Zelensky затронула на cult каком-то and like how did интервью. the И вот я switch как-то это of хочу power happen? вместе Like, can we put this вот together сложить, что somehow? для меня это не So выглядит, to что это me, все all of просто this is так. То есть not для меня это just an выглядит, что они accident. To это me, it планировали looks like they долго. Я не planned знаю, this вот они for a long смотрели time. на него I don't know долго if they или watched то есть him, вот if they я не знаю, studied я him. еще раз, You я know, am I сумасшедший going или crazy, or like, what Нет, do you нет, think? нет. No, 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 you're not going Конечно, crazy. Listen, слушай, с учетом того, что ты сам знаешь, you в know, Ватикане because you ты в этом studied убедился, in the что Vatican, есть определенные силы, that there are которые certain веками powers ведут that одну и have ту же been, линию, you know, и что им unfortunately помогает ruling выстраивать эти for долгосрочные centuries, на 50, 300 и 100 лет планы. that they Это явно formulate these не plans for 50 их, years and знаешь, 100 years ahead. простая природа их существования, And да, человека простого, который basically, там думает о you том, как know, день до their вечера nature прожить. separates Естественно, это from люди, those которые of a владеют regular определенными практиками person, you оккультными, know, and these которые, people, they do значит, different занимаются всякими occult ритуалами, rituals, которые вот эти and каббалисты, you know, которые these kabbalists, and all звездные, these, you know, they значит, work какие-то with the штуки, stars and they жертвоприношения. Я вообще считаю, sacrifices что вот то, что сейчас and all происходит these different на things. I actually Украине, think то, что that льются what's реки крови, happening in это Ukraine абсолютно now, осознанное all this жертвоприношение. bloodshed, that it's an absolute Ну, то есть sacrifice. это жертвоприношение с It's целью получения a определенных sacrifice that преференций they're от определенных kind of сил, которые making in нуждаются в order этом to get some жертвоприношении для того, sort of чтобы a дать тем, кто, reward, значит, их приносит, you know, то, to all что those они people хотят. Ну, that то есть are in это power. And, абсолютно you договор know, с I mean, дьяволом. this is a И contract with the это devil. написаны куча And трактатов of course, there are so философских, many books ученые, written about this. богословы, которые There are объясняют, so что many есть определенная different сила, которая, scientists that ну, studies как бы these требует things, что-то, that there взамен is a дает certain что-то. power in the Это world that князь мира needs сего, all ты of this подписываешь с ним dirt and контракт, и all он of дает this тебе в этом мире bloodshed. все, что ты пожелаешь. And Как, when you собственно, он commit предлагал to Иисусу this Христу, power, you когда will Иисус get Христос был в whatever пустыне, и он reward ему in показывал, this что из world. этой горы Even if you снежные remember все Christ народы, when все he was in the царства твоего desert по for этой 40 земле, days, and the и devil came to him and это все showed him будет all твоим. these different kingdoms Помимо Иисуса and said Христа, that, это look, же не you can have сказки, all of слушай, this, Писание you know. So говорит. I don't think all of Это this was a притчи, безусловно, но fairy они основаны tale, на реальных you know. So I событиях. think this is all Другой вопрос, что мы не стали formed участниками этих on событий, это не reality, значит, что они не происходили, you know, понимаешь? Если люди никогда не были на закрытых вечеринках, которые я вела, because, это не you значит, know, что этих вечеринок people не never было, been to these понимаешь? closed parties И, and never в seen what's общем-то, going я on there. думаю, что Зеленский, конечно, он So входит в этот клуб, и, Zelensky безусловно, is и now он, и его жена a прошли part of this инициацию, club. Of и course, his они wife and понимают, him кто такие went масоны, through это ведь these не сказки, они associate там какой-то the градус имеют, и он initiations подписался into these и с clubs, Ми-6, you know, и and то, что that's его why he приняли в signed some Букингемском sort of дворце, contracts и with с ним MI6, встречался and he met принц with Prince Уильям и Кейт William Миддлтон, and и теперь к Kate нему Middleton. запросто на So равных now приходят I там think всякие особы he can королевского
talk to them просто плебеев не принимают. directly. И так просто королька And Чарльза по because they're плечику not they're not just going особо to не accept anybody постучишь, как это делает Зеленский. around То them, есть явно so он I think в that их, скажем так, so I think that кругу in общения. their circle of И Ротшильды к этому имеют communication, непосредственное he's отношение, in there царичные now, банки, and of course как бы Rothschilds are занимаются a тем, part что of this они because for овладевают всем centuries миром. И то, they've been что BlackRock rocking the world, and BlackRock, получил you know закон, который продвинул Зеленский о продаже украинской земли и BlackRock скупил got the украинскую contract землю. for Это тоже selling не просто так. То есть Ukrainian это планы, land, о которых всегда известно. so Потому что сатанисты, они all these обязаны по негласным Satanists, правилам всегда you know засвечивать свой план, чтобы люди they об have этом this знали, и чтобы rule, они I всегда были think, that they скрыты. Вот я have вам to говорю. show Другой вопрос. what they're Вы going to подумали, что do это сказка. ahead Или of вы time. подумали, что And это the biggest шутка. thing is that Или they вы подумали, convince что, да, people боже мой, that такого these не are может быть, fairy такого не tales, может быть. that this А cannot вот be a оно уже reality. случилось. Но вы же знали. And Вы after знали. all of Вы не this сопротивлялись. Вы не destruction happens, сопротивлялись. they Вы tell people спокойно like, look, спали. Вы спокойно you спали. guys А didn't вы do делали anything. You свое knew what дело. was going И to вы достигли happen. You were результата. just Поэтому все встали и sleeping, вышли в standing город. aside. Это You наша knew what was going земля, to happen. это наша It's not our fault now, it's энергетика, your наш fault. газ, наша вода, наш воздух. А вас здесь So, мы не ждем. То есть like they дышать come и into your land, they перестаньте say, look, дышать. this is my land, Потому this что is my никто oil, из this вас is вас my не любит. water, this is everything, Это and очень you интересно. То can't do есть ты anything хочешь about it. сказать, So что you want to tell me вот that этот олигархат, that который уже oligarchy that давно was на ruling Украине over там Ukraine, controlling контролирует Ukraine for ресурсы, вот so это все, many то есть years, они их, то есть он их he обошел, basically went да, Да, то есть, around them. окей, Yeah, да. yeah. Он их кинул He просто. basically ага, cheated Он them просто too. их кинул. ничего Когда он себе. понял, He что cheated them есть when заказчик he покрупнее, он просто understood их that кинул, there is и someone теперь они, making an бедные, order только that могут is бежать, higher хватать его за ручку и говорить: of Вова, power, отец родной, yeah, пощади. he came to Дай them нам and хоть said, что-то, look, I оставь am your нам, son. Take поговори me там by со the своими. hand. I'll do Конечно, whatever нет. you want me to. А он, ну, на твое So, мнение, он разменная do монета you для think них, that или he's он уже someone как-то that в их is обществе, и, expendable? ну, для него там место на Like, Марсе or где-то does he уже have есть? a place Мы не somewhere знаем, история later? We покажет. don't know. Смотри, History will Башар show. Асад, который сейчас Bashar Assad, благополучно приземлился в that Москве со uh, своими landed миллионами и in недвижимостью, Moscow и оказывается, в течение successfully, года все его and it ближайшее turns окружение и out семья получили that паспорта в him России, and his closest ему сделали family and экстракшн. people То had есть его already вывезли. Он знал citizenships какие-то in вопросы, Russia, и, соответственно, он знал, что он so будет he knew защищен. that even if И he was ему эту overthrown, защиту he had обеспечили. Но, protection впрочем, как in ты Russia. знаешь, Путин именно всегда And выполняет свои Putin, обещания, и he если always он о fulfills his чем-то promises. договаривается, то он So that's why придерживается a lot своего of слова, people именно want to поэтому с ним имеют deal дело with люди him, в МИДе. Я не So I знаю, don't как know поведут себя по what they will отношению к do with Зеленскому, к Zelensky, своему карманному with диктатору, with который their исправно выполняет все pocket эти leader требования that его always героя fulfills Асада. Я не знаю, everything мы they увидим tell в him. ближайшем I don't know. будущем. По History крайней will show. мере, платформой уже I заложено, все can мы прекрасно знаем, tell они же you that засветили the все его platform, the точки. foundation is there, Красные that we can машины для see that he's жены, buying all these expensive бриллианты, cars and Cartier, Cartier all over his королевский wife, замок, and понимаешь, like all там these different дача, castles, дача and красавчика, a где house этот that he самый, bought как он from называется, Sting, Стинг, you know, там особняки, like квартиры, all там these different яхты и все apartments and остальное. yachts Казино and на every Кипре. Ты casinos and знаешь, что это stuff, все есть. И это like все we имеет know that отношение к all of британской this короне. exists, То and есть all of они this is его directly непосредственные, это connected правда. to the Но как crown они уже дальше с ним поступят, это of будет зависеть United от того, Kingdom. But как how will будет they выгодно treat им. them after? Они либо They're gonna do его whatever's сбросят в good for разменную them. монету и отдадут You know, на will растерзание will для they того, чтобы turn them сохранить to the свое people лицо, so the people could tear them apart so либо they can save они, face, в or общем-то, выведут его из or игры на will they какое-то take him out время of there, в надежде на то, что когда ситуация in поменяется, hopes that можно maybe будет when the опять его ввести в situation игру. changes, Это they could только plug him back будущее into the покажет. game. Only the У future меня will следующий show us. I вопрос, он have a такой following имеет question, две части. two-part Мне вот question. интересно, I'm вот потому interested что я это все смотрел по because I телеку, watched all of как this on это все TV in происходило в 2014 2014. So году, I wanted и to ask самое you, главное, like in когда у detail, тебя what случился was этот going on back переломный then, and момент, how что and ты when was понял, окей, your что-то здесь не breaking так, и point мне when надо you что-то realized делать. like something really И bad я хочу is сказать, going ты down here? очень, And I очень, really want to очень
tell you that you are a really, really, really strong human being. You really are. So I have this two-part question. Prove to me that you are alive.